explains everything in in such a short manner. So I really recommend to go through this. So от корки до корки деп койдум, типа каждый сентенцин четко билишиңер керек. Типа бул chapter 7, chapter 8. Let's go to that book and let me show you quickly what is it about. So you can really master it from there. Короче, бул мынау китеп. From basic physics from basic to advanced exercise деген. Типа ИФО арналган да. И экспериментальная часть бар, второй, да, там chapter 7 и chapter 8, два чаптера. It's what International Physics Olympiad, ИФОга назначенный китеп та бул. И каждый мына underlined нерселер булар. You should know this stuff. Like түшүнгөн ойготуп, короче, муздак суу чачып сураса, сразу наизусть айтып беришиң керек ушул нерселерди. Бул типа сөздөр жаттоо эмес, просто о чем это идет речь, да? First, you should quickly change the parameter of just the wide range required. Man, this is critical because in IFOS, International Physics Olympiad, or any international Olympiads, usually you are given instruments, you don't even know the range of measurements. And you don't know in which range your like interested value lies, you know. So like in the graph, where you can find that pattern. So if you initially like bog down to details, you will lose a lot of time. So instead, you should quickly go through the whole range and then see what kind of pattern is observed. Like at some point, maybe the value is getting opposite number, you know, or some zero transition is happening. So you quickly see that, and then based on that, you designate the data points, you know. For example, if your voltage value, let's say from 0 to 100, and you need, let's say, IV curve, like voltage to current slope, then you definitely need maximum like 10 or 15 measurements, which means from 0 to 100 volts, the increment can be 10 volts, you know. But if you initially start from like 1 volt or 2 volt increments, then you will have to do like 100 measurements, you know, and you will lose like a stupid amount of time. So that's the first thing. So you should sweep the parameters and see the whole range required initially. That's the first thing. Second, the error in each measurement should be 1/2. I mean, these stuff are explained. So what I'm trying to show you is this book is critical. So please go through every sentence of this book. And it's very short. Like I'm sure you can get covered this book like within one day easily. And how to minimize the uncertainties and some statistical uncertainties. Every single of these equations are like, it's kind of your handbook, you know, like, you know, you should know these equations naizust for experiments. These are actually very easy experiments. We will drive tomorrow. Today I have very limited time. But this is, for example, this you see clearly, like in the slopes, when you here you do linearization first. Линеаризациядан кейін сілер МНК менен слоптор табасыңар да, методна имеш квадратов менен. И аны тапқаннан кейін, даже слопту деле обязательно погрешность менен жазышыңарга туура келет да. И погрешность ушинтип, то есть центральный, самый best fit центральный болот да. You try your best fit and you go one extreme and you go another extreme, and those plus minus are basically uncertainties. The central one is your average value. So slope, when you write the slope, you basically take the central line and plus minus whatever that two extremes are. And then, I mean, two extremes and divide by 2, right? I mean, add them and divide by 2. Because one extreme can be much larger than the other extreme. So if such a case happens. So those stuff. So I'm just quickly going through this book so that you know what to expect and how to do those. So in the end, this book basically summarizes. And as I said, it's all focused on IFO. So International Physics Olympiad. IFO is not a big, not too much different from IFO. They are all same. So practical exercise, full exercise, ар бирин кылып чыгышыңар керек, обязательно. Потому что ар бирин четко билишиңер керек болот. По идее, мисалы, мен ИФОдо акыркы рет катышканда где-то 7.6 алдым болуш керек эле экспериментте. Провал болгом да.
И в то время я даже не знал error propagation, линеаризацию толком не разбирался, да, линеаризацией. Потом МНК-ны вообще білчү эмесмин. Типа miracle, да, I mean, how I could get 7.6. So it means I did the experimental part so well that without uncertainty calculations, without those MNK and linearization, I still got 7.6 points. Imagine now if I knew those MNK and uncertainty calculations, error propagation stuff, these experimental techniques, I think I would easily get like 13 or 14 points with that kind of like experimental, like instrumental skills, you know? So it's very easy to boost your experimental section like skills. So that's the first thing. Now let me show you. Let's go back to the curriculum. So the whole curriculum, this curriculum, it takes, I think, from maximum it takes a week to master. So the first you go through chapters from on chapter 7 and 8 of this Japanese book, every single word of it, solve every single problem, understand every single example, like to the deepest core, you know. The second thing is study Slobodianik. And in Slobodianik, it's kind of your encyclopedia, you know, it's like encyclopedia. Но там есть очень важные вещи, особенно приложения 2, 3 и 4, то есть от 2 до 4 приложения. Они очень важны, потому что там расчет погрешности, там метод наименьших квадратов, чисто типа дано, да? Қантип қылышыңар керек екенін четко ал жерде написано, да? Мысалы, МНК-ны мен Слободяниктен башка мынчалык жакшы түшүндүргөн китепти көрө элекмин. Я не знаю лично. Поэтому сөзсүз приложение от 2 до 4 каралам, в конце книжки аппендикс, да? Аппендикстен көрөсүңөр. Бул PDF-ти бул жака коюп койдум, но я уверен, у вас тоже есть Слободяник. Пошел. Андан кийин последний бул силерге референс катары болсун, анткени Бевингтонду, Бевингтон это я только в Мэдисон, когда я в Мэдисон прибыл, тогда я и увидел, да, Бевингтона, потому что Мэдисон, Висконсин Мэдисон бул аябай авторитетный китеп универ, да, бул жакта көп Нобелевский лауреаттар, суперкондуктивити ушул жакта чыккан, мисалычы, и квантум компьютинг аябай күчтүү. И не только бул жерде, да, көп физикс ресерч кылган аябай күчтүү университет, топ университеттер ушу Бевингтон колдонот экен. Ошол жакта көрдүм, типа мен чоң бир открытие болду эксперименттерде. И бул жерде типа error propagation, the significant figures, statistical distribution, everything is like super explained in details. So I outlined from chapter 1 to 4 and then chapter 6 for depth. I mean, it's always good to read this. Like, бул силердин curriculumда обязательно болсун, да? Типа приоритетке койсуңор, я бы сказал, Слободяник менен японский книжканы типа must read, а Бевингтон тоже must read, но третьей степени. А потом в конце что? Go through a lot of experiments listed on Слободяник. Слободяник менен ИФА кылган көп эксперименттерди карап, паттерндерди үйрөнгүлө, да? Ну, бул жогоруда мына жерде айтылган нерселер баары по идее силерге жетиштүү. Просто бул жерде эмнени үйрөнөсүңөр? Бул жерде инструменттерди үйрөнөсүңөр. I mean, you see the instruments, you see the equations, you see the patterns. For instance, in AFO 2012, Kazakh guys, Kaysar and Nurjas got like gold medals, you know, in AFO. And I remember when I asked them, like, how did they solve the experimental part? They said, we saw that problem before, you know, like exponential pattern, because I measured those нить менен биринчи surfaceness, нить менен tension'дарды measure кыласың да. You basically measure tensions on the ropes, and there is an exponential pattern, and I didn't know. I thought it's quadratic or some polynomial dependence, and when I linearized, I got it wrong, you know. But it turns out those Kazakh guys actually did that experiment, or at least saw that experiment, and they knew before doing the experiments that it was exponential. And when they linearized, they got the correct linearization, and all of their slopes and everything was perfect. So the benefit is basically they saw a lot of experiments before, and
knowing the linearization on other stuff, it's just for them, it was very easy to do that experiment. So that's why I'm saying go through a lot of experiments in Slobodianic, especially optics, electrodynamics, диодтор бар мысалы, диодторды қарашыңар керек. Если IFO-ға барып, UFO-ға барып, бірінші рет диодты көріп отқан болсаңар, that's not a good sign. You should know beforehand how diode behaves, like their IV characteristics, типа алардын вольтамперный характеристикалары қандай, соны четко білишиң керек заранее. И ошондо экспериментке барганда уже вы можете ожидать, да, как их решать и in what range you need to take measurements and what kind of graph patterns you expect to observe and so on. Ошол. Ну, Кевиндики булардын жогоруда баары өткөн. То есть мынау от 1 до 4, все они очень важны. И all of them takes maximum a week if you focus fully. So it doesn't take a lot of time. So I really recommend to go through them. And I guarantee if you know all of this stuff and if your theory is good enough, I guarantee minimum 10 points in IFO. 10 points minimum. Unless they intentionally make the experiment so hard that no one can do it, Просто Кевин деле нотында айтат, типа экспериментте IFO-до they all do, I mean, all of the IFOs do the same thing. Which is linearization, right? They test linearization. They test error propagation and error calculations, uncertainties. And that's it. Like the thing that you need, these things basically repeat every single IFO. It's just the variables change, 1 year it's electromagnetism, the other year is lasers, the other year is mechanics and so on. But the techniques are always same and they are very simple. And knowing them, you will get at least 10 points from there. So, эми силерге бир аз pagreshness тууралуу бүгүн бир аз кыскараак болот, анткени линеаризация и мындай детальдарды, probabilistic distribution, statistical distributionдарды эртеңкиге койдум, потому что it's more advanced and I didn't have enough time to prepare slides for that because I had my own research projects. But tomorrow we will deal with those. But today I will show you at least analog and digital instruments, how they differ and how you basically identify uncertainties. So, типа инструментальная uncertainty бар, да, pagreshness. То есть the difference between theory and experiment, in theory you basically calculate and whatever value you get, that's the theoretical value. I mean, you don't bother about the factors, but in experiments, you always should show them how plausible is your result. There is a huge difference between like 10 centimeter plus minus 0.001 centimeter pagreshness and the 10 centimeter plus minus 5 centimeter pagreshness, because the first one is saying like you are absolutely sure about this result. The second one is saying that I have no idea what's going on, like 10 plus minus 5 centimeters. It's crazy, So reporting uncertainties is critical. And there are certain ways you can minimize them. So минимизация кылуу үчүн ошол statistical distribution деген жана Poisson Gaussian distribution деген ошол минимизация үчүн аябай полезно да сынайт. Бирок буларды билбей туруп деле чисто number of repetition. Мисалы минимизациянын бир жолу да. Силер мисалы pendulumду measure кылып атасыңар да. You are measuring pendulum. Типа let's go back. Pendulumду measure кылып атасыңар. You have to measure its period, and in the problem it's saying measure up to like hundreds, like signal to noise ratio деген понятие бар. Типа сенин pagreshness'тің сенин actual value'ңа канча процент кичинекей да. Ошол мисалы канчалык кичинекей калса, ошончолук силер accurate measure кылганга туура келет да. И обычно кээде IFO-лордо жазып коет ал нерсени, типа measure up to 5%, measure up to 1% дейт. Мисалы 1% болсо, обычно инструменттер 1%ка measure кыла албайт. Мисалы сенде линейка болсо да, you have readings
your uncertainty may be maximum, like let's say 5%, 5%. Why am I saying that? The smallest reading in the ruler is 1 millimeter. And imagine your length that you are measuring is 9 millimeters. So 9 plus minus the smallest reading divided by 2 is in the analog ones, it's 0.5. So this is actually 5%. So like it's slightly above the 5%. Let's say the experiment has 1% precision. Then you definitely cannot rely on this instrumental error. You have to do some statistics to reduce the accuracy. I mean, to reduce the uncertainty. So what you do is basically you take bunch of times and do statistical analysis and do that standard deviation stuff. In the period, you can basically use the Poisson distribution, Gaussian distribution, which says the number of measurements. As you increase the number of measurements, your uncertainty decrease in the power of square root. That's from the Gaussians. I will show you tomorrow the exact math of that, but it will be very clear. So the goal is, instead of measuring one single period each time, imagine your reaction speed is like 10 milliseconds, You cannot press faster than that, the clock, Секунд өмірде 10 миллисекунддан тезірек баса албайсың. Sen уже measure period, let's say, is 0.9 second. I mean, your progressions is already too high, да? Sen bunu қайтып түсіре аласың. Instead of one period, you can measure 10 oscillations, You can wait for 10 oscillations and then measure it. So instead of one, you get 10t. And then your progressions is dropped because your progressions has dropped 10 times. That's how you do statistical, minimize the progressions, So these are actually all statistics. We will cover tomorrow this. I'm just giving you some introduction so that you know what we are talking about here. But every instrument, if you are just measuring singularly, like once, let's say you are measuring with ruler the length, or you are measuring, let's say once they are saying like just measure period, just for the sake of it, then you should go to the next steps immediately, which means you only have to measure once, and you just rely on the instrumental or whatever uncertainty that's given. So in that case, you have to know analog and digital stuff. So analog деген бұл аналогто цифровой емес, да? Аналогта типа you are seeing visually the measurements. Мысалы ол аналог, да? Амперметр менен вольтметрлер чимал. И аналогто не разница? Digital аналогто smallest reading divided by 2 is your uncertainty. Мысалы рулерді қарайлы. Рулер тоже аналогта қойса болады. Өйткені бұл жерде цифровой значение көрбейсің. Бұл жерде you measure with your eye. Let's estimate this reading. How would you record this? I mean, can you write in the chat? How would you record based on this analog деген понятие қарағанда қандай measure қыласыңар ма оны? Anyone? Don't worry to get wrong. Okay. Perfect. Yeah. That's correct. Yeah. 23 millimeters plus minus. Is that? Yeah. The only thing is significant figure деген понятие бар. Анадағы ертең қарайлы. Бүгін мен аябай limited уақытым бар да, ошого максимум мен ойымча дагы 20 минут отырам го дейм, андан кийин чыгышыма туура келет. Бирок I will give you the fundamentals, and tomorrow we will go into details, and tomorrow you will be basically ready, But what Victor wrote is correct. The only thing is he didn't deal with significant figures. It should be 23.0.
plus minus 0.5 millimeters, because 0.5 has decimal, tens decimal, that's the only difference. But the value that he read is correct. Шундай болады. Мол жерде, мысалы, бүт экзамплдарды қойып, результаттармен, бұл жерде просто the only difference is this guy used accuracy instead of uncertainty, so it's just syntax. Don't worry about that. So this is uncertainty. So here, what is the analog reading? So this is 1 amp. So it's 0. How many divisions? 1, 2, 3, 4, 5 divisions. So this is basically 0.8. And it has 10 small divisions. So each division is 0.1. And smallest reading divided by 2 is 0.1 divided by 2 is 0.05. And because your uncertainty is up to hundredths decimal, you should write up to hundredths decimal. You cannot leave 0.8 plus minus 0.05, but you should write 0.80 with 0 after that. And there's rules for rounding up, rounding down. All depends on this uncertainty. So once you know your decimal point of uncertainty, the rest is easy. The rest is you just round up or round down depending on that. And if this is the case, you just add 0. Imagine if your value was, let's say, 0.887. Then you need hundredths decimal. Then you have to remove this. But this is 7, so you cannot just remove it. You should round it up, right? Because it's higher than 5 or at least 5. If it was 0.884 or 81, you would just remove it because it's smaller than 5. But here you have to round up and it becomes 0.89 plus minus 0.05. So these are the rules for significant figures as well. Significant figure definition is a bit tricky. So that's why I'm leaving it for tomorrow, because we should cover it. We should be very cautious. I mean, if you are not cautious in significant figures, you will easily get confused and you will spend hours to figure it out. It's very simple, but very easy to confuse, Here, 0.3, but the smallest reading is much smaller than this. So that's why the uncertainty is much lower. So 0.2 is the smallest reading, so half of that, 0.01. So this is for analog. In analogs, you always read like this. In digital, бұл дәл analog. In digital instruments, цифровойда сағат цифра көрінеді. Цифровойдың разницасы не? Smallest increment не болса, ошо сенің uncertainty. Ол кезде, мысалы, smallest reading, imagine it's 0.1, 0.01, типа 98, 97, 96 өзгеріп, значит, сенің uncertainty 0.01 да. Бирок, единственная бір разница бар, если this number, sometimes this fluctuates badly, let's say if it's fluctuating between 97 or 98 to 91, like badly, then it means your uncertainty range is pretty big, like let's say 0.03 or 0.04, because it's fluctuating badly. You have to wait for a little bit in order to settle it down. And if it still continues to fluctuate, then your instrument uncertainty will be that fluctuation range divided by 2. Or like you will just make an estimation based on fluctuation. But if there's no fluctuation, if this value is stable and the smallest increment is this, then your uncertainty is this, basically. So here for resistance, they chose the range up to 20 kilo ohms or 200. It doesn't matter. Both of them has the same unit, right? Kilo ohms. So this 0.97 kilo ohms, right? Plus minus 0.01 kilo ohms. And 0.97 plus minus 0.01 kilo ohms. Or you can write in terms of ohms as well, but I mean, you can just leave it in kilo ohms. Анан мультиметрлерди четко билишиңер керек. Буларды мен ойлойм көпчүлүк уже билет, бирок на всякий кайталап коер эле, что вообще билбегендер болсо, же болсо если есть вещи, которые вы детали вы не знали, да, или раньше никто вас не учил, тогда this is a good point. Типа мультиметрде обычно 3-4 порт болот, depending on the design. Бирок бар назначениеси бир эле. Обязательно бир wire COM-ге кетет да, бир терминалга. То есть всегда one of the wires always goes to COM. А портту алмаштырган бул просто сайынды түшүндүрөт. То есть if you flip the ports by accident, don't get scared too much. You just get the negative sign flipped. Типа instead of
plus current, you get minus current. Instead of plus voltage, you get minus voltage. But for resistance, it doesn't matter. Either case, you get the same resistance value because it doesn't depend on the direction of the current. So one of the ports wires always goes to COM, and the other depends on voltage or ohms or current. If you are reading huge number of currents, which is up to 10 amps, you will use this in terminal. If you are using small currents, let's say your current read range that you want to read is in terms of up to let's say in the range of 27 milliamps. Then you should definitely use this one instead of this because this will экранда аябай кичинекей болуп көрүнөт да, типа монун precision аябай чоң болот. So this is basically defines the precision. А если вы хотите измерять resistance, да, сопротивление или voltage, тогда the second one should go to here. So the one stable one is COM, always goes to here, and the second one depends on what you want to measure. And besides that, there is another thing that you have to know is parallel and series measurement, right? Амперметр постоянно series кетет, потому что flow көрүшүңөр керек. Но обычно current электрический цептерди water pump system менен түшүндүргөн аябай интересный. It makes sense. And there you know how why ammeter should be within the circuit. Even without it, you can still know, but sure. Амперметрден не resistance почти 0. То есть, если resistance болсо эмне болот? Бул circuit'te disturb болот да. You don't want disturbance. So resistance ammeter is basically you can accept as 0, unless it's provided or unless it's valued, like mentioned in the experiment. Ошол. Түшүндүрөт, voltmeterди өлчөш үчүн параллельно болуш керек. Why? Because I mean you just want to measure voltage and you don't want current to flow outside of it. So your resistance of the voltmeter is almost infinite. You don't want any current to go through this. Если бунун resistance кичинекей болсо, не болот? Current split болуп кетет да. И могул жерде current өзгөрүп кетет. You basically change the circuit and you don't want that. Ошол. Терминалдардан просто бул койгон жерден эле волтажды алат да, potential difference өлчөйт да. Ошол. Ошо эки нерсени четко билишиңер керек. Resistance деле то же самое, ушундай эле. Параллель менен өлчөйсүңөр. Moment. То есть voltmeter, resistance, both of them are same. Амперметр series менен өлчөйсүңөр. Ошону четко билгиле. Анан continuity деген понятие бар. Continuity'де если if you want to make sure that your circuit is connected, you can use multimeter to check that. Мисалы, кээде insulating wirelер башкалар, мисалы, you don't know, right? I mean, sometimes you have to do troubleshooting. I mean, you build everything correct. It's supposed to work, but it's not working. And you have to know if your circuit is actually electrically connected, you know? If your wire may, wire may have been broken from inside and you cannot see that, you know? And one way to check it is use the multimeter and connect them to the wires with zero resistance, like a small resistance, right? What is it saying? How to read digital multimeter when testing continuity. This involves testing resistance between 2 points. If the resistance is very low, so it's negligible, the points are electrically connected. And the multimeter will emit tone. Bir high pitch voice чыгарат да. Чыйылдаган бир звук чыгарат. Ал звук укканда уже все. Ну, өзүңөр тест кылсаңар болот. Я уверен, некоторые из вас уже знают, но I'm just reminding, you can do this. На базинг саунд чыгарат. Анан кийин особенно мультиметр колдонгондо юниттерин өтө жат кылгыла. Килоом, ом, micro-A, milli-A, ampere, булардын баарын обязательно рекорд кылганда жат болгула. То есть don't measure milli-A and write amps, you know. It's very easy to confuse. I have seen like tons of students in the labs. Biz бул жакта көп эксперимент лабтарды тиешип калабыз да, teaching assistant болуп. You can't you will be surprised if you see the number of students that get this wrong, you know, like it's crazy numbers. Everyone always unless you clearly specify, they always mess it up. So it's very easy to mess it. So
Могул рейнджтер просто бул силерге максимум рейнджти берет. Допустим, сенин resistance, if it's within this range, да, 2 kilo менен 200 кило болсо, анда the best range to use is up to 200 kilo ohms. But if your resistance is, let's say, 1.5 kilo ohms, the highest precision, it's kind of trade-off, the highest precision that you can get is with 2 kilo ohms. 200 кило ohm'ду да колдоно аласың, бирок 200 кило ohm'да уже көп детальдарды, significant фигурлерди жоготуп аласың анткени. Ал жерде уже range чоң да. Мына инструмент эле, мисалы, аналогту huge value measure кылып атканда, эмне болчу? Reading smaller, да. So you get huge uncertainty. It's the same thing. Мультиметрде өчүп атканда деле ошол нерсе да. То есть кило ohm'дорду тандаганда. You just estimate your range, or imagine in the оборудование листте резистанстар берилди да. 27 болуш керек, 10 болуш керек, бирөө 10 болуш керек. Тогда there's no need to go to 2 kilo ohms. You should just check with 200 ohms and measure and record from there. Ошол, короче, бул this was the introduction for today, and I think this is a good place to start. Tomorrow we will go through more math and understand progressions'тарды түшүнөбүз да. МНКны четко разбирать этебиз. Кантип колдоносуң, и калькулятор менен кантип чыгарасың. That's also very important. But one thing, you know how to do it, like on the paper. Another thing is knowing how to execute with calculator. I mean, there are so many shortcuts in the you can use in the calculators that saves you like tens of minutes, Instead of like manually calculating with your hand or entering to the calculator, you can basically enter the numbers and then just press one button. Calculator gives you automatically the statistical results, So I will try to show you those shortcuts. Sure. And many күтпөгүлө. I really recommend you to go through this system, and I guarantee, like with this, I guarantee minimum 10. Or even like if your theory is good, you can even get 15 plus points. The only thing after this stuff remaining is just experience. But the more instruments you know, the more experiments you go through, the higher the chance that you will get almost perfect score in the experiments. For sure. If you don't have any questions, I want to leave from my project backwards, and I will see you tomorrow. Guys, pardon me, one last thing. Политехте райже биз курс алганбыз. К сожалению, чип кетишип окшойт, чыга тургандар. Поэтому экспериментти башташыбыз керек. Уже убакыт аябай аз калды. Бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең обязательно барып баштагыла. Ал жакта азиатский 2012 бар. Ал аябай мындай. I think it's really useful. Таиланд IFO 2011 бар. Мен четко билем, Испаниядагы бар 2005 болуш керек IFO. И көп эксперименттер бар ал жакта. И я советую. И сөзсүз баргыла, если UFO, типа IFO requirement, IFO-дагылар international бара тургандар обязательно катышыш керек. И политехке. European-дагылар, I really recommend. I mean, if you can even come to Bishkek from other cities, I really recommend to come there because you will get invaluable experience. Biz all жерде equipment'терди разбирать этебиз, во-первых. И тиги мультиметр башкаларды да, балким осциллоскопту деле колдонушубуз мүмкүн. Осциллоскоп башкаларды буюрса, ошол жерде бир аз базасын үйрөнөсүңөр. И самое главное, линеаризация кандай кыласыңар, progressions кантип calculate кыласыңар. Real experimental settingде ушуларды өтөбүз да. Поэтому I really recommend you to go through. And of course, to get minimum 10 points, minimum. I'm guaranteeing minimum. If you finish this, I'm so confident that you will get minimum 10 points. In the worst case. Просто
түшүңөрдөн не то чочуп калып ошол күн экспериментте провалды болбосуңар. Ошол. Хорошо анда. That's it. Any questions? А те эксперименты на выходных в политехе можно тоже будет делать или нет? А, Конечно, можно, я об этом же говорю. Все. Типа, Не-не, на выходных именно, на выходных, типа, на вдруг там... выходных, на выходных, ал райжеден зависит, биз билбейбиз го дейм. Бүгүн кайсы күн? Вторник пе? Сегодня Типа, вторник. вторник, да? Просто я только в пятницу приезжаю в Бишкек, и вот я думал, суббота, воскресенье был бой виды. Суббота, воскресенье мен ойлойм болбойт деп ойлойм, анткени ал политех университетский сеттинг го. Ну Бирок да. если катуу настаивать этсек, аксесс бериши мүмкүн. Ал жерде адамдар иштейт, адамдар менен келишсе болот. Любой момент, да. Просто бир аз настаивать этишке туура келет анда. Бирок by default, I mean, if you just ask, I mean, can we do experiment on weekends? I'm pretty sure that they will say no. Ошол. Бүгүн кимдер бара алат? Ошону сүйлөшө албайлыбы? Who can go today? Политехке. Я смогу, наверное, пойти где-то в четверг, в пятницу. Четверг и пятница. Да. Да. Эмир бул жактабы? Чечип кетти. Айтегин. В четверг, в пятницу смогу только. Вот. Аскар, сен барасың бүгүн? Жо, мен бүгін бара албайм го. Я, наверное, только четверг тоже. Четверг, среда, пятница. В эти дни, в эти. Хорошо. Эмир менен кече сүйлөшкөн болчумун. Барам деп аткан. Анда Эмир менен биз жок да экенбиз да, инструменттерде бар жок тигиби деп. Кача план түзүшүбүз керек. Хорошо. Тиги Айтегинчи, Айтегин, Атай Турдукеев. Силерчи? Ну, UFO'дагылар деле эгер бара алам десеңер, you are always welcome. Барганда неме деп, мне деп нам надо Аха. там Бул что-то жерде выступить. главный бул жерде экен, бул жерде Улуу Агай да. Потому что Ага. министерство менен Улуу Агай иштейт, поэтому силер, ну, Улуу Агай аркылуу кирсек жакшы да. Сертинде бул уруксатты дагы, по идее биз идеалда не дегенбиз? Идеалда тиги инструменттерди национальный сборныйга алабыз дегенбиз. Бирок Райжан ойлук менен бербейт го дейм. Ошого министерстводон приказ чыгартып, ошол жактан чыгарып алайлы деп мен ойлогом. Улуу Агайга айтсам, Улуу Агай ал көп убакыт алат деди да. I mean, it will take a lot of time because it's bureaucracy. Из-за этого просто эле уруксат сурады. ИФОго чейин, хотя бы ИФОго чейин ошо политехте болсо да колдонуп туралы депчи. И Райжан макул дептир. Главное, ошол барардын алдында заранее Райжандын дагы информациясы болуш керек, и Улуу Агайдын информациясы болуш керек, чтобы они знали, да, что вы в какой-то момент будете там, определенный момент. И ал жакта бирөө, типа, ал инструменттерди архивден чыгарып бериш керек да, лабораториядан. И ал жакта чемодандарда турат баары. И сапаттап эле бир чемодан болуш керек, ар бири өзүнчө. И жакшысы не болот? You can basically split, right? I mean, if you are 4 people or 5 people, you can split 5 different experiments and then work separately on each of them, one by one. And then the next day you will basically switch. The next day you switch, like 5 experiments, 5 people, you can basically do 5 different experiments for 5 different days. And I think that will be a really good experience. And we can do analysis and we can practice all these like experimental techniques there. Good. Анда Аскар, сен анда среда дедиң, эң эрте. Да, В среду. Завтра это, да, тогда? да, могу завтра подойти. Да. Мен анда Эмир менен сүйлөшөйүн. Хорошо, анда в крайнем случае четверг первый день деп коелу. В крайнем случае. Вообще болбой калса. Тиги UFO'дагылар кимдер келе алат? I mean, is there anyone on the UFO team, guys? Я хотел бы прийти, но вот я же говорю, у меня билет только на пятницу. Я раньше не могу приехать. Ну, хорошо, анда сен пятницадан келип кошул анда. Ал деле проблема Ладно. эмес. Башкаларчы?
Мен бара албасам керек ағай. Дәл Мгм. болып Окей. Окей. Анда, хорошо, анда. You keep me updated, please. Среда деп туралы, бірақ четверг is the hard deadline. Шо. Игілік анда. Завтра будем математику решать, типа эксперименты по техникаларым. See you guys tomorrow, 9 a.m. same time. Все, Все, Гачан, спасибо за урок, ағай. Oh, До свидания. До свидания. ага, до свидания.